Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy seguimos con donde dejamos en la introducción anterior. Ya sé que estábamos en mitad de una cinemática, lo tuve que... se cortó, lo sé. Se cortó por el límite de grabación. Bueno, no sé si lo había... Creo que lo había cortado yo para no llegar al límite de grabación. O creo que se cortó por el límite. Pero lo dejamos, hoy vamos a contamos donde dejamos el episodio anterior. Lo dejamos en la cinemática y hoy terminamos la cinemática y continuamos con el episodio 2. ¿Ok? Hoy inicia el capítulo 2. Así que estamos en la cinemática desde el comienzo. ¿Ok? Estamos desde el comienzo de la cinemática. Así que estamos donde lo dejamos el episodio anterior. Sigamos, suscríbanse. Por favor, suscríbanse, dejen un pedazo de like y síganme en Twitch, que ahí van a ver cositas que acá probablemente no, o que acá van a ver muy poco. Así que, ya saben. Ya saben, ya lo saben. We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Qué lindo, boludo. Espérenme un cachito porque creo que está un poquito fuerte el sonido. Ahí está. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Qué lindo, qué tranquilidad, boludo. Hacia el este. Pulsando así vamos a ir a la misma velocidad que la caravana adelante, creo. Supongo. Get us out the stream. Gotta keep us moving, but calm. No, bueno. Okay. Mierda. Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up? Ok. Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Entra. Nearly there. Entra. Bien. See? You ain't so useless after all. Not quite. ¿Y eso? ¿Hola? Hello. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here.
¿Pero quiénes son, Let's boludo? not push our luck. Los Pinkerton, los O'Driscoll, no creo, ¿no? I'll tell you. Si quisiesen atacarnos, ya nos hubieran atacado cuando estábamos... O sea, ahora, cuando estamos reparando la rueda. Not too far Y se now. fueron. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Ve a Mirador de la Herradura, va. Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the rest. Gente, antes de llegar a Mirador de la Herradura, quiero decirles que yo solamente llegué al capítulo 2 y no hice ninguna misión. Lo cerré el juego, no sé por qué, no me acuerdo. Así que a partir de que lleguemos a Mirador de la Herradura, no tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿Ok? Ya lo digo así nomás. No tengo ni puta idea de lo que puede llegar a pasar. Cuando lleguemos a Mirador de la Herradura, no sé nada de lo que va a pasar. No tengo ni idea. Y esto es verdad, no tengo ni idea. Así que espero que haya más atracos. No, es que está divertido el atraco, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Así que suscríbanse. Y si quieren dejarme algún consejo, algún tip, algún easter egg que quieran que vaya a ver en el próximo video, pueden dejármelo con tranquilidad. No se preocupen, los voy a leer. Siempre leo los comentarios, los voy a leer. Y si hay un tipo, algún easter egg quieren que haga algo en el video, lo vamos a hacer tranquilamente. No pasa nada, pero no sé nada de lo que vaya a pasar. Así que si ya le dije, si quieren, déjenme algún tip, alguna cosita que quieren que haga y ta. Sigamos. No sé lo que vaya a pasar, pero vamos a descubrirlo en estos días de la vida real, porque vamos a estar creando los episodios. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. Qué lástima, We never boludo. saw her again. We drifted Eso es around. triste, que capture a tu madre y nunca la puedas volver a ver. Es muy Drink triste, had a boludo. mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, Marston. I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Que cuente la historia, Arthur, que cuente. Heading the right way? That depends. Mira, caballos Are we salvajes. still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's, Probably them too. Pinkertons, Let's hope not. and this place we're going. Wait, well, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just
isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Yeah. Mira, estas hierbas me pueden servir para hacer comida, medicina, supongo. Lo sé por el online. Mierda, mató un animal. Un conejo, una rata creo que era, no sé. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Sube, sube. ¿Cómo que se llamaba este chico, este tipo? Ah, ¿cómo se llamaba? Okay, let's go. No es John. Es John ni Maika es. ¿Cómo era que se llamaba? Escuela, Javier Escuela, creo que es. Ahí está, miro. Ya poco a poco vino, me voy memorizando los nombres. Arthur, Dutch, Maika, Josea, This is a good spot. Maika, John, Arthur, Josea, Dutch, Javier Escuela, este de al lado, el que está sentado arriba del carro, no me acuerdo cómo se llama, boludo. No me acuerdo, no, es que no me acuerdo, no me puedo acordar tanto. Ya me lo voy a acordar, no se preocupen. Es lindo. Gentlemen, we have survived. For now, Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck, east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? Es hermoso, me encanta el lugar, boludo. Consolations. Es perfecto. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone Vamos a trabajar. There is a town a little way down the track named Valentine. Ah, ok, está Valentine cerca. Town, Bien, old bien. Mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever Okay. it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Ok. Girls, have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. Ah, ¿tan rápido hicieron mi tienda? Ah, bueno, mejor, gracias. Muchas gracias. Everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Ah, mira qué linda, boludo. Está buena. Remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson! Está linda mi tienda, Está muy linda. Properly.
Qué lindo, boludo. Ya tenemos un nuevo hogar. Capítulo 2. Mirador de la herradura. ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! Un par de semanas después, claro, esto pasó hace o sea, pasaron un par de semanas desde ahora. Qué lindo, Got mano. off the mountain and rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, despite of Blackwater and that whole mess. Che, yo diría... Jose, Gracias, Josea. Josea, qué grande, boludo. Cómo me cae bien Josea, boludo. Qué bueno que es. Lindo cafecito. Uy, cafecito. Qué rico. Cómo viene conservar los núcleos llenos. Ok. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. thank you. And you? I'm gonna read a book. Claro, un hombre de ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. ¿Cómo se dice a las personas que leen mucho? Puedo dormir, hermano. No, no vamos a dormir ahora. Examinar qué. ¿Qué puedo examinar? Fotografía. ¿Quién es? A ver. Spring Rocks 1870. ¿Cómo estamos de higiene, oh? Higiene. Yo creo que... Vos sabés que creo que me voy a afeitar un poquito, la verdad. Es que está un poco larga la barba. Todo. No, no queda. Yo creo que por ahora está bien nuestra higiene. Bueno, tenemos 47. El dinero que aparece arriba, a la derecha, es arriba del todo, es 9, o sea, esos 9,51 son nuestros. Y los que aparecen abajo, supuestamente son los de... Hola Dutch, ¿todo bien? Los de abajo son los que tenemos en el campamento. Y las cosas de arriba, los cuadritos rojos son... ¿Cómo estamos? De medicinas y de tónicos en el campamento, o sea, estamos mal. De munición, estamos mal. Y de comida estamos para el ojete. O sea... ¿Todo bien, Maika? You and Lenny didn't see no trouble when you scouted ahead? Nothing too much. No Pinkertons, anyway. Good. Okay there, Dutch? Hola, Dodge. Warm, dry, and nobody's shooting at me. A marked improvement. Indeed. Vamos a desayunar y a ponernos a trabajar porque la verdad es que los suministros del campamento no se van a mejorar solos. Qué rico, mano, un guisito. Tenemos patitos. Cuacuá, los cuacuá. Ya vamos a ver qué hacer con vos, la verdad. Arthur, right? My name ain't no concern of yours. I'm hungry. I don't give a damn. Look, you seem like a decent feller behind it all. Then you ain't a good judge of character. Yeah, well, we'll leave it there then. No sé qué vamos a hacer con vos, pero ya vamos a ver. O si no, ¿cómo va Pearson? ¿Todo bien? Bien. Bueno, chicos, perdón. Vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos poner las pilas. Ok, vamos a ver. Tenemos una misión Uncle. Uncle necesita hablar con nosotros. Uncle, no sé cómo se pronuncia. Uncle.
Ancle, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a ver qué necesita decirnos este buen señor o señora. Que no... Uncle. Uncle, no sé cómo se pronuncia ese nombre, por Dios, boludo. Bueno, el caso. ¿Dónde está? Ah, me pasé, qué pelotudos de atrás. Necesitamos dinero, chicos. Gente. ¿Qué necesita? Good day, Mr. Morgan. Yes. Buenas. Ow! Oh, oh! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure, I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You can take us too? Sí, claro, la What llevo. you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Vamos, Valentine, vamos. Sí, al fin vamos a una ciudad. Very embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. All right. Out through the Muy trees here and bien. take a left. Al fin vamos a una ciudad, boludo. Tanto en la nieve, tanto en casa, por decirlo así, en el pueblo de la nieve y ahora en el pueblo de acá, de la herradura, del mirador de la herradura. Ya era hora de salir un poco. Look at that Koji. He's all over the place. No. Ah, this is all right. Is one of you going to get that fella's horse? Sí, ya voy, ya voy. All ¿Está bien, señor? What's going on? Lumpy. Ya voy yo, ya voy yo. ¿Qué tengo que hacer? Quiero ayudarlo, pero ¿cómo? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over Sí, there, claro. could you? Con mucho gusto. Sí, ayudar. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Sí, lo veo, tranqui, tranqui, tranqui. Ok, calma. Shh. Ok, tranquilo, normal. You can do it, Arthur. Easy. Tranquilo. Calma. No te voy a hacer nada. Tranquilo. Tranquilo. Let's move. Here. There, you got it. Well done, Arthur. Tranquilo. Acá tiene su caballo, señor. Un gusto ayudarlo. Here you go. You're a gentleman, sir. De nada, nada, nada. No, Did I? not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. De nada, de nada. Un gusto, señor. Un gusto. Saluda a la familia. Bueno, vamos a Valentine de vuelta. To Valentine. You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart.
A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one? And you haven't, you repulsive old lizard. Blizzards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Le hubiera robado. ¡Ja! ¡Mierda! Oh, now you're liable to get us killed. Woo! Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. Anco. This looks like a decent little town. Te juro que, amigo, no vi el caballo, te juro, no lo vi, boludo. Look at all that. No vi el fucking caballo. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. No vi el caballo. See what El we got caballo. here. No vi el caballo, la verdad. Down the main street. Caballito. There's always on the right. Grrr, grrr, no sé cómo hace. Some bounties there. Nada que ver, pero bueno. Y ese es el sonido del caballo. Put your head on the line. Oye, acá donde robamos, ¿no? No, mentira. No, ya, en serio, en serio. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. All right. Here we are. Bueno, llegamos. Cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. Yo quizás haga alguna cosita ahí que de cuando anochezca, la verdad. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. Tengo dinero para So, Espera, tengo 47 dólares y tengo... ¿Cuánto tengo? A drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. ¡Ah! Eso se entiende, es todo. Claro, yo tengo 47 dólares. Entonces la cantidad de dinero que hay en el campamento son 9 dólares nada más. Bueno, cuando voy a comprar un poco thinking ahead, ain't you? y después voy a llevar dinero del campamento más tarde. Why don't you pick up some coffee while we're here? Plenty out on the shelves, but I got more out. Café molido. Y me voy a comprar un poco de café molido, la verdad. Para desayunar va a estar bastante bien. Gomina. Esto es para el pelo, ¿no? Me compro una para dejarme el pelo bien lindo. El pan está barato, boludo. Hay que aprovechar. No sé si suben los precios, pero voy a comprar pan para poder comer pan con café cuando amanezca. For once? You feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? Lamb or the sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. Now I know what the smell is. Zanahorias. All right. Un par de manzanas también nunca vienen mal porque A jaw harp. un poco de fruta saludable. Got a lot to replenish after that god-awful time in the mountains. Tan caras salen las peras, boludo. 65 centavos. This should do the trick. O sea, yo digo que está cara para la economía, como estamos económicamente. Acá cuánto dinero tenemos. Porque si tenemos 3.000 dólares está. Pero no. All the best.
Tenemos poco dinero, así que hay que saber aprovecharlo. ¿Qué más? Inhibidor dolores, no sé qué es eso. Me voy a comprar uno, pero para ver qué es nada más. ¿Le puedo vender algo? Ah. Está, pero no le voy a vender comida, obviamente, porque la comida es para mí. Me la gané con mi esfuerzo. No, mentira. Galletitas saladas. Unas 3, yo creo. Bueno, ya no puedo más. Y un salmón enlatado. Saldón, nada que ver. Me lo voy a comer ahora porque tengo un poquito de hambre, creo. O para alimentarme un poco, la verdad. Compramos bastante bien. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night. Ok, un tren de gente rica que va a ir a Brasil después en barco, que pasa por Saint Denis. De noche en en un lugar desértico. Yo creo que unos... Sí. Con unos 6 hombres contando a Arthur. O sea, 6 más Arthur 7. Yo creo que lo que hacemos con el tren. Nos hacemos con el tren. Obviamente van a haber guardias. Eso es muy obvio. Van a haber guardias probablemente con escopeta, revólver o algún arma de repetición. Y teniendo en cuenta que somos 7 hombres, en total serían unos probablemente 10, 15 guardias, 20 capaz, no creo, pero puede ser. Yo creo que de noche en un lugar desértico, con 7 forajidos de la banda, 7 personas de la banda, o sea, 6 personas de la banda más Arthur, o sea, 7, yo creo que nos hacemos con el tren. Sí o sí, eso lo hacemos sí o sí. Nos forramos igual, porque es de gente rica, turistas ricos. No está en mucho conseguir la moneda en un lugar llamado... Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. En el hotel. Picking up some drunken fellas that they was gonna Embaucando rob. borrachos que iban a robar. Porque parecía fácil, ¿no? They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Bueno, momento de que dejes a la chica en paz porque te mete un tiro. Hijo de la gran puta que te parió, dejala. La dejas. Quítale las manos. Get the hell off of her, you son of a bitch. Te vas. Te vas. Te vas. There will be if you don't get Te vas porque meto un tiro y llamo a todo. Te juro que te meto un tiro. Bueno, andale, andate. Andate. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the Y street. Maribeth, aunque Gun down. Thanks, Arthur. Jesus. Oh, What was thank that all goodness. about? Just someone I used to know. Uncle, look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Ok, vamos a ver dónde está Karen. Can I help you, sir? Venía a buscar una chica. For a girl who came in here earlier with a drunk fella, mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? Sí. A friend of hers. No trouble now, please. No se preocupe, no va a haber problema. Solo voy a buscarla. No sé si esta puerta. No, esta puerta no es. Perdón. Sorry. Perdón. Wrong room.
friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. Nos vamos calmando, nos vamos calmando. Facilito. Le robo el paso. Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. Yo ya voy para que vea a ver si hay alguna cosita. Mira, acá hay cositas, por ejemplo. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. Lots of cash sometimes. No puedo fijarme si hay algo para lootear acá. I will. No puedo en plan lootear, ¿no? Ah, mira si ahora sí, así. Nada. 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 Por Dios, no tiene nada este hotel. Bueno, es un hotel. ¿Quién va a dejar cosas de valor acá, no? Vacío. Vacío. Le metería un tiro en el cráneo por las dudas, pero como está noqueado no es necesario. ¿Podría abrir la puerta de vuelta? No, no, no. Sería muy gracioso. ¿Estás bien? Thank you, Arthur. De nada. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. Bueno. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Tengan por cierto que ese tipo está muerto. ¡Estás muerto! Vení para acá porque estás muerto. Yo no estuve en Blackwater. Vení, vení, no te vayas, no te voy a hacer nada. Bueno, de eso dudo. Pero... Dale, caballo, corre bien, por Dios, corre más rápido. Bien, ahí está, así quiero que corra. Perdón, cuidado. Coño, casi me caigo del caballo. Te voy a interrogar primero. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me out. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now please pull me up, please. Bueno, está bien, pero no vayas a decir otra vez mentiras sobre mí. Come on. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. Gracias. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding? Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't.
Bueno, suerte, compañero. Sí, sí, suerte, suerte. Bueno, volvamos al campamento. ¿Y dónde está el mirador de la herradura? A ver, acá está. Nuestra casita. Y lo vamos a dejar volver hasta acá. ¿Por qué le perdoné la vida? Y... porque no soy una persona que suele matar porque sí. Antes lo era, en el online lo era. Pero... en el online dejé de ser ese tipo de persona. Y ahora en la historia voy a comenzar de cero siendo una buena persona. No voy a matar porque sí. Robo, sí. Mato si es necesario. Pero porque si no. Ya no más. Maté un pajarito sin querer, no pasa nada igual. Entonces, para los $31, claro, son los que tengo yo y 61 lo que hay en el campamento. Ya voy, ya voy. Me da igual cuánto dinero haya en el campamento. O sea, no me da igual. Quiero decir que voy a poner más. No importa si hay mucho, si hay poco. Lo que importa es poner. O sea, si hay poco importa, sí, pero... no importa si hay mucho. Voy a poner igual. Tengo objeto... mira, tengo una pluma de que Jimmy Brooks le dio a Arthur. Es un objeto único. Vamos a donar. Nice. Y creo que puedo dar dinero también, supongo. No tengo mucho, pero voy a intentar dar lo más que pueda. Tengo 31. Voy a dar $18. Y los 13 me los quedo ahí para gastármelo en alguna cosa de comida o medicina o algo así. Vamos a lavarnos la cara o no podemos. Claro, ¿dónde me puedo lavar la cara? A ver. O no. No me puedo lavar la cara en este especie de coso. Ah, mentira. Bueno, dormimos y nos vemos. Gente, no olviden suscribirse, dejar un pedazo de like y seguirme en Twitch. Ya lo dejamos por llegar hasta acá. Lo hicimos bastantes cositas, así que está. En el siguiente haremos más. Dicho esto, suscríbanse, dejen un pedazo de like y síganme en Twitch. Adiós.